قشقانا نخبيوه شلامت موريا أموخن مغبانوخن أنا ونديل جونسون اللي خادو ترى وقرتا قد تبقن بيبرس بوخن خليا كتهاويتون قد مقرون قد يوخن ألداها خرزة ديلانايا بنسبة زياخة وخادوتا ات قطيتا رشميتا ات مقريتت درس خاتا جو خكمة مدرشياتا كتاني إينا جو أغدانة إلينوي جو أطرت مخيدة أمريكا آها درسة اتلخشوش رابا ياريخة وآموقة من بالخانة قشية من بنونة وبنونة بناتة أمتن آتوريتا قد إديم يوما زيوخخ آها قطيتا طويلة قد درسة خاتا كتآون إيلي لشانة مردوطة توراية ببايش مقرية بكل خادوتا قشيتة بتايلة يمواته بابواته اسكولاية رابياته رابية تكبرانة مدبرانة مدرشياته جو أغدانة إلينوي جميانا لخا قداها زوياخا قد مغزي خادوته سنته قداها درسة تيلة الإيتوتا بطاوخ موخن لخا قد مغزية قمي قروتوخن الباسوليات الشابيرة زوياخا من بلكي رقدة شوارة همزمياته وبزي بوي متخرن قد Assyrian kitchen إينا لخا ختم دبرانوتت تكبرنتا شت سنتت داها خرزة ين بشلنتا آتوريتا كتاين إلى آتورين زومايا بتقوي أما لخا بخليات ورابة باسيمة قبط هذا سبورن ألن كل من دي خاتة بتمقروا وخلاقا دي يوخن أنا والمغمانوخن أديل جونسون قشقان خبيوة يوخلخ هلم أموخون قد شارخ لخرزة الديان بسبارخ أخنان قا رابا من بنونة أمتن بيتاينا لخا إن بياشنا تشيدة ين بيتاينا سبب شميلون بداها زوياخا ين آها عودوتا بسبارخ قد رابا ناش جمي قد شاري لخرزة آها مشتوتا ماسخ أمرخ وخادوتا إلى قرطة مطونيات بالزودة همزمخ بدية بريشايد بدها درسة كتآون إلى رابع نقايا قشيت بتايلة وبخيلت آلا خزة قد باسوليات بشقالنا أمينايد قد تكبري أسكولاي وتكبري المقرية داها درسة قبل هذا مدري بوشون أمان قشقان خبيوه بغزايتو لخا قد Assyrian kitchen آني خامن دن هيرانة وسندانة قداها عودوتا بخليات رابة باسيمة بغدايخ رابة قد بغزايخ لخا شتسنتا مدبرونتا Assyrian kitchen ميقارتا تورينا زومايا وبزي منو شيف دانيال بغدايخ رابة قد بتباقخ أموخن لخا باسيمة رابط إيتون لخا ورابة خديت إيوخ لخا أخنان ديرة الزيوخ الداها خادوتا رابة جورتا لابس قاط فرايد إينا لخا بخاي جو شيكاغو إينا قد كل أطراينا بخايبتي والبكز خورز program اتبلخن أن الله تيم ولين ثم تخرن كل شمانة إنا مجد خامن يقول لهم أجبانا it's a monumental achievement for our people وأخنا بغدايق بشقال خي جرى رابع سورة إديوم لخا خرمشة من Assyrian kitchen قداني تيناتيا لخا بتقوي زودة من ترما جنات بخشان هديرة لخا إديوم بليلة أنا رابك بينن منيو ديخ مودي لقى إديوم مو مخليط لن شاف دان وأنا إديوم دير خرابة من ديانة إتلا نونة نينوى أوكي لاقى رخلة مزقوف إلى نونة نينوى يس إتلا Assyrian pies أوكي أنا تصومة إتلا رابع خليات الصومة دي ويدخ قداني تينا الصيمة خينا موتلان شاف دان دخوة مشيان دخوة كبتة واو ها سو اخنا خليات ديان رابا يجرب خد خام اخنم اصل دي دخينا شوريه ها وخينا موتلان اتلان خينا سلطه قناش هيردا نون ميرالن ها رابا مديانه انا كل خلياتي مغبنون كل بخلن انا ها بيخ مضيه خدش ابو التشعيت صرت بجلدوتا Assyrian kitchen زي ما تلاقي رابا سبايس Assyrian kitchen قم دوقت لي انا هلم يخوف لا خينا اوكي انا بغدايا قد مغزيك ما بالخانه قشيه ايتنو بشارروتا وشبرا يا بسيمه رابا اديل Assyrian kitchen شو تسمى قم خدسر شو مجد نيشه Assyrian kitchen الى قد مضيخ لا بس بازت خلطه الى تشعيت الديان من سبب دوق مني شارة من خبرانه اخنا من شيخ رابا مديانه يا وخله كريدت قملته خينه نيشه Assyrian kitchen الى قد همزمغ باز التاريخ ديان اهولت الديان بريش مخلطة سبب مخلطة وسبشلي مخلطة ديان إلى رابا طمانتا ورابا بسمتا إلى برست قد همزمخ من ناشي لا بس من ناشي ديانا إلى من نخراية قد مضيخ قاله
أخرن ميك خمشتسة مودينا أن مديان أخرن يوخ يقولوا دنيا لا civilization إن همش إلى برست قد ويا خيبت أشقلتها من ناشخين من نخراي قد يلبي ويطي أخرن مودينا أهولتن إديوم ولا بس باز الدور إن إديوم ودقتيد مودي خبلاخة خلطة إلى كاندويت أمرخلا خا بس قد يتوخ هم زمخ من ناشر أي لنيشة Assyrian kitchen. وأنا همونا من قد نشوخن خنيشة رابة شابيرة طاوة وخليات رابة باسيمنا اللي بقارقة شف دانيال زي ما تلاقيا كما ضانش قلة منوخن قد تكبريتون كل أيام يخلطة إديوم تريمانو بلغة خا سلو أربعة تريجناتي بلاخو إن عملي دخمار خمدي سوري لديا وأخنا ملت الديان وقدانت إن تشيخ وبليخة الداها نيشة اتي خرابة بغدايد ميونو الإيتوتا قالن هاوي باسيمة هاويتون رابة باسيمة وهمونا وانقد كل هضرانة داها مشتوتة بتخزي طامة اتخليات رابة شابيرة باسيمة وقعوديات اتلوخن مصايات قد تكبريتون through Assyrian kitchen مخلطة رابة باسم تلا هاويتون رابة باسيمة thank you أمن إلى ميقارتا رين حنا كت أين إلى خام دن سندانة هيرانة دها خرزة من شارة الديو هر من دن باسوليات قماية شريل نقشيد إسرائيل بيو 15 ويتلا هيرانتا ودميومة هيرتلا قداها مشتوتة بسقلو وتكبرتو رين شلامالك بشينا تنبسي مرابا تيتون لخا عمان و that يعني recovering this event إقارة إلى قديا بين يطن قد جر ديخ ينرول دور ديخ مودي ومن شارته أخ هيرانتا قدها خرزة sure أخني يعني من شرايا ذي قد بيالا رابا strong advocacy لذا advocacy ما أمريرا بسورة إن بيالا شولا رابا قد مجوجخلة أي خرزة in the state government so أنا ميقرتا آتور سرقون بليخ مغذى من كارولين بنجامين رامينا ساميول وخينة يعني مدرسة قد منطيخلة أي مسج ديان the state government so أخني يعني بلخوالا إذا مر قد منطيخلة أي course to the state government اليوم بلاطا يعني results داها درسة و the final approval إيمن شميلوخون رخشوخون feelings ديوخون مودينا همنت هلدي الامبرياشتي لخمدي like happening ذا تخيل لأنه همونة تخمطي لدها moment because مرخ أنا شواشنة تخبلاخ أبدية it doesn't feel real إنا همنت like لخا قد تخزايا أسكولاي ديان ولاي مديان جميع لخا إلى خمدي يعني رابا مغديانا ويعني بصاخخ إذا رابا بسبب يعني إلى خمدي رابا جورا هم إلى خمدي صورة مر like in the grand scale of things إلى خب حصلت لقامة رابا جورتا وقالا يعني هم شاون إيهاوة كcommunity ديان يعني خبرنا مبشمانة يعني لما طخ ال goals ديان بسبب إثن رابا obstacles ومن ديان خينا إنا يعني وخزايا إدو يوما يعني بلخلن شواشنا إنا مطينا الدايا moment وإلى يعني إقارة قالي دويلي يعني ساما قدايا initiative إنا همنت كارولين بنجامين رامينا ساميول ويليام سرقول يعني أني كوبخريشان هم قامي قدوا شولا قبارة دي لايوي ذله آيتون رابا باسيمة كلهن قضانوخن قاشر شيتوخن thank you باسيمة رابا
وهلا ايوه خموخ لخا قد جاروبه قد مغزيه كل باسولياته وكل من ديانات قومنا قداها خادوتا وداها مشتوتا أخ بدايتون قد رابا إتناشا وينا هيرانة سندانة قداها عودوتا قد ميوا للإيتوتا بداها شبرا إدبغزايتون هدية لن حكمات بقيات بتقولخ من دنا ناشا وينا حاضران لخا قد مغزيخ لون ومغزيخ قم يقروتوخون مودينا قرأ الدية ومو اتلون شلام عليكم داخيتون وين خزن لخموت لوخون إن إيتون زابونة هيورة بسنادتون قرد يوخو موديلة سو إتلان رنيا إتلان ماجي وإتلان شبلة خنا أنا أتوراي كله يطنن خاخا سو موت لوخون لخا سو أخبر زايد إتلان erasable boards لخا ماسي كتوي ليبي لشانا تيما إتلان لخا خكمة سيديات إزمريات من بدكانو إينا ماسي لخا زونيلون سيدي ين ماسي من يوتيوب دا خينا موتن ولخا إلى ماجي بهيرالن قد ماسيا أودخت خملانا قيد السوري رسم الباتي باقي مو برشت يعني الناشا بوي نيال السورة بوي خدمة تاتوز نقشة باتي يعني أنا نقشة لخينا سو ماسي أودي آتات آخر ماسي أودي أتواتت ألبي وردة ورابع من ديانا خينا مخلخات رابع شاطيرة شبلا داخل سباي بسيمة دخت آن رابع سباي موت لخلخة متفادة أنا أتين سبورت سنتها عندي مش أنا قايا أنا لا يرشمن لا تموهز مريات أنا أتين سبورت إنا سنتها إلى بوش خيلان سباسي مرابا ويترابا سيما ضانوخ المنتهى قشقان خبيوة وبنانا بخال المخلطة إنام أخت الطامة باسيمة خليوت لخا ويتلا sponsored by 308 Sweet Lane تيمن خزق مانينا برداها بالخانة قشية رابا شابيرة لأن يقرت رمسينا آيزك دون لخا من 308 Sweet Lane شلام عليكم؟ شلام عليكم داخيتون شينا رابا سباي خنوخن داخيتون؟ رابا سباي باسيمة رمسينا يعني مجد خا مؤمن خليوتا رابا باسم تايلا مخليط أنا دم بخالة إن tell us a little bit about 308 Sweet Lane. So 308 Sweet Lane إلى خا company بختي ويدا bakery go skokie شوريتلا had to go district 219 إلى خشتا Niles West و Hedman Tama you know her love for baking grew and eventually she started her own business وهديه دولا وعد رابا من ديانا سودانا ورابا من ديانا خليوتا باسيمة so thank you so much because this is sponsored by you guys إلى سنة مدرة من 308 Sweet Lane قداها عودوتا رابا باسيمة خادوتا إلى قديا لخ قشقانا خبيوة قد بتباقخ بميقرا دكتور أدوارد أوديشو كت آون إتوالة خقرة رابا قورة بميتا الإيتوتا وشتست مغلطة آتوريتا كت آين إتوالة أو طامة وطيمة الديو أبزي إديم يوم آون هيورة له بسنتا قداها درسة البتايلة الإيتوتا وشارو إلى قشية البتايلة دكتور شلام عليك؟ شهنا راب شهنا بغدايخ مجد قد ويلة من ناقصن قد تبقى بيوخن لخا وبداية بقتبين دير خدشة لبارة بشنة قد همزمة خشغلخ مطانياتي بود مغلطة توريتا تبشتا وبرستا قوشيتت ألبو جمو تماني إشتا فقدون عاد باسيمة رابا قضية فقتها لا شك لشان ديما إلى خمندي أنا نقايا كل الدنيا جربة لشان ديما خميالي
وأخنا لشان الديان لشان آتورايا أرمايا أني خجبنني لاتن إت إيست أختي لاتن يوروب لشان أرمايا آتورايا ويلي لاتن إت مدنخة أنا تي أغدان مخيدة أمريكا 1980 خامن من ديانة قامة يجرب لي ودن والي شتست صيتا أكاديمية آتوراي أما وبش أنا نقايا إيوا شتست مغلطة يلبان مغلطة ببصلة أكاديمية شو تسلن مغلطة خروات خينة هيرن رابا مغلطة ممطيانا الخادرغة ولاية مجد ببلطاوة بقربة أمو خمشي ترما بتواتي بلجو إيوا إنجلس بلجو إيوا سورت كل كتويات بوصاية إيوا قم غلطة إيوا مقروبة من باصوية خينة تيوا بدرجة كتاوة ينقلوا من درجة كتاوة بار شتست داين شتست أكاديميك سوسايتي هدي أنا جاروبن قدن يالي وبناتي تينا بليجي بشتست داها كورس أها كورس إلى خمندي رابع أنا قايم اتمجد إقارة لقاتي أنا ما كوبر ديشا قدنا 4-5 جناتتنا بليخة بداشولا من سبب مقروت داها كورس إلى خامندي أخت إن لشانة آتوراي إلى بدرجة الله يا مخلشان الجرمناية مخلشان دنقسناية من هذا كومدي تأتنقم صيت دي أنا بدودنا قدنا بريشايت مغزيتي أرخى خامتة لشانة ما لبتت لشانة سبعنا بليخن قدرنا مجد أنا مورن خمشيشنة قم قريتها كله درغة ما قريتها من هاي سكول هاليونيفرسيتي كمت اتنقم صيت دي قمتن الأرخى صرست أرخى دوس أنا بتبلخن قاتل بريشايته دي هذا أرخى خكمة presentations أنا بتودنن خكمة مقروياتي دن يالتنا ويال بناتتنا بلي بدا شغلان مدرم مبتان أنا بإقارة أديوتين لخا بمتت إقارة قدنتنا بليخ بدا شغلان واحنا بغداي خرابة قد بنسيان ياريخ الديوخ ومردوت الديوخ وهيرت الديوخ بتسقلت الداها كلاس قد آوي هماشا منتية قد دعتت أمتا آتوريتا ولشانا آتوراي خلية باسيمة مجد أنا هزرن already هزرن قاتي خيكما lectures قا دني رابية قد لشانا داينامكس لشانا برميلة وداخل ماصي مقروي لي قيال سورتنا أني السدا شغله كله أيتم باسيمة خنوخ إقارة إلى قدينا أو ترابو باسيمة دكتور باسيمة رابع باسيمة قاتوهن كلهم باسيمة قشقارن خبيوة يوقع مخ لخا مدري قدها ودوتا وخسق لرابع شابيرة قد بغزايق جوانت قيو خاماته من اسكولايت دنا مدرشياته وين لخا شركانه بسقلة آتوراي شابيرة وانجول لرابع شابيرة آتوراي بت همون رقدي قاديا وقهضراني وشركان داها مشتوتا قبل هذا بين طلب من جابي بلكيب امرالن خكمه خبرانه جابي داخل سباي دخلاث رابا سباي جابي ليط مو رقديتو مت بصلت رقده بترقديتو ورقدك شيخاني كل المضالة كما ودلوخن براكتس رابا بس ما كانوا خن رابا شابي ربليطته وتلن لخام اوديشو سلام عليكم سلام عليكم مو رقديتو ديو جابي مرة شيخاني خينا همون قد كله شيخاني كلن هي ميكا نجولة شابيرة ميتون إلى جلة آتوراي رابي لي تازة وش رابي وخديد أخني لو شخنا جلة آتوراي كنا رقد خمود عليه وأخنا بتسبرق رقدة ديوخون وبتصندخلوخون ومجد بتويه قضانا رابا سودا أنت بس ما قانوخون
Thank you, thank you. Hey, Arthur. Assyrian Foundation of America was established in 1964 as a 501c3 nonprofit in California to help needy Assyrians around the world support Assyrian education and preserve and promote the Assyrian language and culture. Since 1977, Nimbe magazine has been published under the auspices of the Assyrian Foundation of America and distributed around the world. Every day since inception, Assyrian Foundation of America has been a window of hope to keep Assyria alive. For more info, please visit AssyrianFoundation.org. إيمانوايلا أكسيدنت اتنرابا ناشا ليطي متبال سلطة شكلي. اتلان نسيانة بدنا كيسس ات-injury law و بيالباية قريمخ. إن آتن ينكل بتت بيتا خزموخن يطانة اتلوخن بوقارة مخبرون المنيان التلفون 8 أربع شوا وشو 8 تري وشو 5 خا يعني توكن بيت injuryrights.com. شمي إلى توني كالغراكس كيام زمن لشان خلية يما. Atoria's Family Bakery, where bread is our passion, our joy, and our family tradition. Our flatbread recipe comes from the Assyrian villages where Atoria grew up watching her mother and grandmother bake fresh bread daily. Unable to find similar bread in America, Atoria started making her own, and it wasn't long before a dream took shape and Atoria's Family Bakery was born. 30 years and 3 generations later, we remain just as committed to high quality, simple ingredients, and traditional baking methods. Our grandmother poured her heart into building our family bakery, and now it's our turn to give back. That's why we are donating 100% of profits from online sales of our traditional lavash and sweatshirts in November and December to help underserved Assyrian students in Iraq receive the education they deserve. Give the gift of education while receiving the gift of delicious lavash. Order online at otoriosfamilybakery.com. Tax season is approaching, and being proactive can help you maximize your benefits and minimize any tax time surprises. Dave's Bookkeeping and Tax Services offers accurate and reliable in-person and remote tax preparation, tax planning and bookkeeping services for individual and small businesses of all type in the state of California. Call him today for a complimentary consultation at 209-529-7645. That's 209-529-7645. As mentioned earlier, the conversation started nearly 8 years ago through a Soraya meeting. Following a Soraya meeting in September of 2015, the group determined that a petition showcasing the community's interest and support was essential. The petition collected nearly 700 signatures in support of District 219, offering an Assyrian course. The group also saw a need in surveying 8th graders to determine their interest in the course. In response to interest from our community, the World Languages Department for Niles North and Niles West conducted a student interest survey about potentially offering an Assyrian class. The survey was sent out by the principals and superintendents to all 8th, 9th, and 10th grade students in District 219 schools. In 2020, our World Languages Director, Mr. Todd Bowen, presented to Soraya
on the process of getting a world language added to our curriculum. We started with a summer course for the summer of 2020. 20 students enrolled to take Assyrian in that summer. Due to the district's in-person summer school being canceled due to the pandemic, the course was canceled. Another accomplishment for that year was, as staff, knowing that there was an increase in interest of our students in Assyrian and Assyrian culture history, we requested from our libraries to increase the books at our library, which was granted. I'd like to start to thank Carmen Abazi for being an invaluable asset to the Suraya Group and the Assyrian Club. You have been our rock. Caroline Benjamin for her leadership and strong advocacy for the Assyrian voice within District 219 and for co-presenting the Assyrian course proposal. Janet Asharia, Susan Barjo, Marosa Kasha Oshana, our family liaisons, for their tireless efforts in working as a bridge between the school and the district's families. Mr. Todd Bowen, World Languages Director, and Dr. Sandra Aragin, Assistant Superintendent for Curriculum and Instruction, for guiding us through the process of the course proposal. Mr. Thomas Neal, World Languages Teacher, for assisting us with our curriculum in the summer. Ms. April Stallworth, Community Relations, for supporting us to have a strong connection to our larger Assyrian community. Another round of applause for our D219 Suraya co-sponsors. D219 Suraya falls under the Equity Department. I would like to take this time to invite our wonderful Chief Equity Officer, Dr. Lawana Wells, to the stage. Good evening. First of all, just look around the room. There's so many people here who are supporting the vision of Suraya and the community members and the departments and our faculty. There's just so many people who are supporting as one voice. And when you think about the whole goal of equity, diversity, inclusion, is to bring in who you are into the school system. Just as an observer, when I've observed just the voice at board meetings, your voices in meetings, 2 a.m. with the liaisons where we're translating and helping during COVID, all these different things that have happened, 3 things remain. Your faith, your mindset for family, and your goal to have a future and a legacy, and that's been so clear. Also want to just thank you all for not giving up. One thing about a process, it takes time, it takes strategy, it takes many people coming together, it takes a willingness to engage and to sustain and to make partnerships. And that alone is a feat. Another thing I just want to add into the space is that there are so many people behind the scenes who often aren't seen, like our administrators, our workers, the people who have set up food, everything. And that takes a community of people who think equity-minded work. But just as everyone is in this room, just think about how you got here. Whether you have immigrated from Syria or Iran or Turkey or Canada and faced religious persecution, you're here and you're still standing. You should be so proud of yourselves for doing that. Whenever there's been an event within our district in terms of maybe a political movement or racial group or anything where there's been harm, one of the first communities that always send in their support is our Assyrian community. So today we support you and we thank you for all that you have done. And one aspect, just to name everything, when I walked in the room, I wasn't alone. We were amazed just how beautiful you are as a people, how beautiful this night is, the thought and the pride that you have in yourself. I'm just enjoy
with you and in partnership. So I just hope you have a wonderful evening. Thank you for all the equity-minded people, and thank you for you all being here. Shalom. Good evening. I'm going to start with a picture of you. I want to be able to remember this evening, and I want to be able to remember the support in this room as we move forward. I'm Todd Bowen, Director of World Languages for D219. I'm both at North and West supervising the language department. Like many others, I've learned about the Assyrian language and culture through my interactions with the community over the years. Carmen Albazi has been the key figure for me to turn to since we worked so closely together. Carmen is a very special person to me. Additionally, Carolyn Benjamin and Romina Samuel have been my teachers as we've collaborated together working on the program. Many of you have seen me previously speaking at the Soraya parent meeting before the pandemic as we worked to find solutions. Learning a new language is much more than studying a new system, memorizing a list of words, or understanding how to put pieces together. Those are key elements, but language is rooted in culture and people. So we must understand and develop relationships if our new language is going to make a difference in our lives. The World Readiness Standards for Language Learning, a set of national guidelines that guide language professionals, organize language learning around communication, cultures, connections, comparisons, and communities. In our language programs in D219, we focus on developing communication skills, examine aspects of the cultures of the language, build connections to other disciplines and perspectives, compare language and culture, and interact in the language with our school and greater communities. As we develop the Assyrian program in D219, these standards will serve as both the backbone and the foundation. I'm a former French teacher, and a French proverb states, "A man who knows two languages is worth two men." Charlemagne is attributed to saying, to have another language is to possess a second soul. Many of us in the room deeply understand the concept. We speak 2, 3, or maybe more languages, have lived in more than one culture, or currently are creating our own personal culture, taking elements from those that we have lived. In fact, many of us here are the bridges to culture and live in that in-between two languages, two cultural space. We deeply feel the importance of building understanding through language and culture because we know that changes perspectives. As we build the D219 Assyrian Language and Culture program, we realize the importance of getting it right as the first public school program in the United States. We know it will take a village to raise the child in the way that we wish it to grow. For my part, I've already reached out to colleagues across the country to not only celebrate and seek guidance, but particularly seek information from colleagues who have had similar experiences developing language programs. Tonight, the pride and the excitement of the moment takes center stage as we celebrate the establishment of the Niles Township D219 Assyrian Language and Culture program, even as we roll up our sleeves and begin the hard work in the weeks ahead.
Shalama everyone, my name is Christina Vero and I am a freshman at Niles North. I want to thank you all for showing up to this dinner celebrating the historical decision of adding Assyrian as a world language to the D219 curriculum. After 7 long years of advocacy and hard work, this distant dream has finally become a present reality. I'm so glad that I attend a school where my identity is respected and uplifted. I am truly so excited to take this course next year. It is still surreal thinking Assyrian will be on my class schedule next year. I would have never had the opportunity to learn and read and write in Assyrian if not for this course, and I'm so grateful to everyone who made this possible for me and other students. The support for this class is helping us maintain connections to our culture and family. Thank you everyone for attending this event. It truly shows a lot of support and meaning for us Assyrians. It is an honor to speak at this dinner. My name is Alani Hernandez, and I am a freshman student at Niles West. Being half Cuban and half Assyrian, I am so happy to be given this opportunity to connect more with my Assyrian side. Though this Assyrian world language class, I am really positive I will develop a better relationship with my Assyrian roots by having this language and culture class at my school next year. It feels very validating to be finally seen and recognized. I'm excited to learn more on how to read and write in my language and study my culture. As excited as I am, my whole family is even more excited for me to learn more about myself and my culture. Shalom Aleichem. Thank you all for coming to the Assyrian Celebratory dinner. My name is Anita Isaac and I'm a freshman at Niles North High School. I would first like to start off by thanking everyone for taking time out of your day to be here. Being able to celebrate this course is such a privilege we as students have, and I think that we should all be so thankful. Even though I just started my high school career, I have already been given the amazing opportunity to take this language of my own culture, which is so unique. Being an Assyrian, my language is such a big part of my identity. Growing up as an Assyrian in a predominantly English-speaking country, it has been getting increasingly harder to speak my own language. Being able to express myself and communicate with friends and family through this language is such an incredible skill, and it's one I know not many other Assyrians currently have. In order to keep our dying language alive, it is so important to continue to speak and learn it. Being one of the few cultures at District 219 to have a language course is amazing, and I would love to take this opportunity to take the course and improve my knowledge of my own culture and language. I encourage everyone who is here and is able to take the course to do it, as you'll not only be learning the Assyrian language, but also the rich history of our Assyrian people. Hello everyone, thank you for coming to the celebratory dinner. My name is Anna Isaac and I'm a sophomore from Niles West. And one reason I would like to take the Assyrian language and culture course is not only will I get to learn my own language, but I will also learn about my heritage. Being an Assyrian means so much to me, and being able to speak it is important. So having the opportunity to learn how to speak it in school setting is really cool. Another reason why I am so grateful for this course is because my non-Assyrian friends will also be able to learn my language and heritage. So I will be able to talk to them a little too. I take pride in my heritage, and I'm really thankful for the district that gave us this opportunity. Thank you for this opportunity, and not only Assyrians like me will be able to learn some more about our history and language. Thank you. We wanted to do a little bit of a build-up of this brand because, again, so much time and effort and years in the making have gone into it. So Ramina, Samuel, and I sat down with you, Rebel, and we were trying to figure out what the objective, really what was the design look, ultimately, for this brand. And there were so many goals, so many ideas in our heads. Can we talk through the brand strategy? Next slide. A little bit, just kind of mentioning the goal, the statement, and really the tone that you were able to capture within this brand that we're going to reveal soon. This part here that you guys are looking at is really the essential groundwork that we did to build this brand. You know, when I work with clients, the first thing I make them do is fill out a creative brief, which is probably the most annoying part of the whole process. But that helps me capture their objectives, what they want to do,
And when Ramina approached me, she's like, oh, I need your help. We need to communicate what we're doing to the community and to the students. And I said, all right, let's start with a creative brief and let's have you fill that out. And then from that creative brief, we developed, our goals, our mission statement, our vision statement, and then the voice and tone for this brand. And this page right here, Caro, is probably the most important page that you'll see, because this helps a designer, someone like me, stitch together your vision. These words really, really matter. And then the design mandatories that we were going after was, we needed to design an emblem for this course. An emblem that not only Assyrians could relate to, but also to non-Assyrians, and that was very important to do. And then we also wanted to create a campaign around this emblem and this course. And so we designed a few things that I think will help drive this course forward once it launches in 2023. And so this here is just a really quick side story here. There is on the top right corner, that is our current Suraya District 219 emblem that Bet Kanu had helped create. Ramina Stanley had reached out to Bet Kanu, and actually creatives, designers from the homeland were part of this design. This is the emblem. They ended up using the colors of the district emblem at the time. But know that there's a story behind that emblem that we use as well, and it's caregivers embracing the student as well as the school feeling a part of that embrace. And so that was some of the current and existing Assyrian language and culture course. Why was this important for you to look at as well? I was surprised to see it because I thought you guys had nothing. I mean, Ramina came to me saying, we really have absolutely nothing. And I saw this put together and I said, oh, this is something. And it's really great. I think it's a great start. It motivated me, to look at how you're typesetting the name of the course. Assyrian is 8 letters long, and that's often hard to typeset in a logo. And in addition to that, you have language and culture in course. It's like, wow, that's a really long name. Right? So it's a little bit of a challenge. So this just is a great start to some of the work that we did. Once you add them up, you have our current, with the help of Rebel Shmuel, which we're so grateful for, our brand for the Assyrian language and culture course. Next slide. There it is. So again, the Assyrian tree of life is reimagined as the tree of knowledge, which symbolizes the potential for learning for our students. The open books represent 4 branches of Assyrian history: language, writing. So the Assyrian letters of Aleph and Bet on the top left corner for language, the cuneiform on the tablets on the top right. And then the 3rd branch of astronomy and art with the Lamasu. The tree of knowledge is a new icon that will symbolize both growth and advancement in our Assyrian community. Again, bringing ancient into 2023. We love it. Another round of applause for Mr. Shmuel. Your work is phenomenal. You're an inspiration. Thank you so much. All right, so now we've reached the part of our program where you can see towards the bottom, it states Sheikhani performance. So folk dances typically have a social context, which can be ceremonial or non-ceremonial, ritual or non-ritual. The most common Assyrian dances are the khigga, social line dances performed at various events. Assyrian dances are learned at a young age, mostly by imitation, and children are encouraged to participate. Most Assyrians know at least 7 or 8 dances. I'm a little lacking there, so I need to step it up a bit. Today, Assyrian Club
will perform, Assyrian Club from Niles West and Niles North, will perform one of the older dances called Sheikhani. This performance will show how traditional dance can act as an emblem of identity that is instrumental in conveying cultural representation. A main component of Sheikhani is joining hands with the person dancing to your left and to your right, forming a line in which each individual becomes a link in the dancing collective. برسوبة ليخنا قشية من شاريتا اتميت داها كلاس الإيتوتا وزويا خراب شابيرة بغزايتون إديوم مقرتا رامينا سامويل كتاين ويتلا ملخا قد أمرالا ين يوالا أمبورة خكمة بقارة قدية شلام على رامينا شينا بيو خديل دخيل بسيمة صباي بقارة قما يبونية قد فيدباك من كوميونيتي من بر مضيلو خون قد آها كلاس ين آها درسة بيشيلي قبيلة بتبايش مقرية جو خكمة مدرشياتي جو أخدانة إلينوي لخا جو آتت مخيدة أمريكا بوين فيدباك دقيقة اتبرسلو خون آها خبرة بابواتي مواتي اسكولايا همن مختمرخ زودا رابا من أماديان اتلو رابا خبا وخدينا داها مختمرخ تشالشتت وودلان accomplishment ويدانا قداها district اطرابا اواهد خيانة مدينات خيننا هرد قداها اخدانا يعني اني هدية بقورنا منا ندخ ماصي اودي هدخة مندي يعني ان بنوني ماصي شقلي لها كلاس اها دراشة إن هلا شرويخ اخنا من لخة من دنا مدرشياتي وبخيلة آلها اها مندي بارس كلها اطرة رامينا همونا من قد هدية بالخانوخن بش بايش ماسا خمرخ اسقى سبب ان ملوء اتمتيتلون قاود دن ماسا خمرخ او كلاس
قرقاوي ترابا هشر بدومن دي برشيتون بيس ينشرش ديوخن المودي سنيدة لأديوم قد أخنوخن أن ملوء جميتون قد شاريتون بداها درسة مختمروخ أخني شرشة آها دراشة هر هدية مختمرخ شريوخ بليخ بيو سبلما صي آها كلاس آتي والتممتها إنها ويدا مختمرخ منهج يعني curriculum سب آها curriculum آون ودلو أبروف قد آها كلاس شاريوا بليخ إخوة بقيطة من ملبانة تليشانا تقو مدرشات ديان لخا ومن أخنا يعني مختمرخ آتوراي ديان تينا تيطانت ليشانا وبشقيتوانا شقلتها يولتها من رابي أنور أتو قو أستراليا إلكتيوا رابك توانق مدرشات آتورايت إنا برايفت قو أستراليا وبكتاواني قم أدخلوا أوردر قم شضري وعلى قال رابا هيرتا ويدا وعدرانا قالم داها مندي أخنا المختمرخ آها قيطت بتايلة بتبلخ خيجة خيتا قد مزيد دخبريش دو كوريكولوم مختمرخ إلى ongoing آها بالخانة مليلة بريقة هلا متخروخ هلا يالو بيجرك مكتوي شمي يرخد خاب داته وكلاس بشارة يرخد 8 شيتة أتيا يرخد 8 شارويلة بشيتري البي وإسري طلا بخيلة آلها بقارة خرايا قد ما بغزايت سنتا البلخانوخن اديوم من بنونة أمتن إيتن ستخيلن سلا إيتن باسروتا أسقيات مختمرة خماشة إت أسقيات كوب الخانة إلى خكمة من متخرن بهاسة قداها مشتوتة إتوانا إديو إنا مختمرة أو إن سبورتي لبتاين إلى يعني بغزايوخ من دند أخنا نسنيقخ الله يتينا أواهي ويالوبت شقلي لها كلاس بخيلة آلا بخزخ مختمرخ سنتها هلا بوش قرطة من كل community ديان organizations ديان سبقاها مندي بيالي مختمرخ يعني قرق دخل سستين كل شند بتاينا شولا هدية بشارة قرقود شيتا موديخ وخزخ يعني بكتونا الشمانة يالو بديان وتسنيقيات خينا خكمة جايب داوي اني لا قريانا ان سنيقة خرابية مزيد دخلوا وبيقاري قتلي بي مقرة داها ليشانا ينشقلي له مختمرخ دبلومة دي ديجري دي بمقرتها ليشانا أن كل من ديانة إنا من ديانة إنا قتخمنتن وبخيلة آلا هاويلا شمانة وسندانة بشنتاينا أنا مري بقارة خرايا إنا مدري بقارة بتاينا البالي خا بقارة خينا قد من جيبت مضيت داها كلاس قا كوميونيتي ديان من جيبت ادفرتايزمنت موتن وادا أخنا مختمرخ شوريلا بلاخة من رابل بتشمول قد أودخوا ديزاين قداها كلاس مضيت أرخت مدرشياته يعني مختمرخ أخنا هماشا مدرشياته شقلخ يوخ من آواهي وهلا آها شولا بتم مخله هر من داها جروب اتلند سوراية ودلن فلايرز ودلن ديزاين أنا من ديانة بماصي بيشي بريسيق وكنوشيات اتلن أمرانة اتلن شقلتها ويولتها من كوميونيتي ديان قد آها من دي بايش من تيتا قد يوخن ويترابو باسم تالدانخ والبلخانة قشيا رامينا سامويل Thank you شميرة ميديا Thank you أديل Thank you وأمني لخا من دن سندانة هيرانة بكد باسولياتي تشقلة قد هيرة تكبرة وسندا الداها كورس ينداها كلاس بياشلة بريسا قشيت تريل بي وإسري إطلام يقرتا شارلين إبراهيم قد عيني لبغزايتون أن الشرط سرابة شابيرة بيشنا بصمنة بمهيروتا الديو أم برزوغو شلام على شارلين؟ هاي شلام عليك داخل رابة سباتن داخل؟ سباي بين يطن قرر ديخ يعني رول ديخ مو ديوة How did you support the team? I'm going to say it in English if that's okay. So I was approached by Caroline Benjamin to be a parent representative for CSSI, which is the
the cultural course initiative that we have for the entire district. And when I was a part of that committee, one of the courses of obviously was the Assyrian language course that was presented to the committee. So my vote was there to help and support that and push that through. And so that was my role as far as getting that language course voted into becoming actually what it is today, an actual course. And so that's what my role was. Thank you so much. And can you tell us a little bit about these beautiful shirts? So this is the graphic artist that was on stage earlier who created the design, and Caroline Benjamin had asked us if we would print them, and of course we were more than happy to sponsor and provide the shirts to help support the program and to help them to raise funds to continue working and growing this initiative. Thank you so much for your wonderful work. Thank you. It's been an honor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. وإطلع لخام يقرتا كارمن البازي كارولاين بنجامين قد آني إينا من شارتت باسوليات قماية إداها كورس وينا هيرانة سندانة إديو أنا إتلي بقارة من نوخون قد بين بالخانة behind the scenes أنا ناشت لي الطيوة لمو ديوة شارخ لبم يقرتا لخا هم شو راية إيوة دخجة مخنا أواهي مش قالك شمانة بيخيطخ سبرابة أواهي ليه مكتوي شمانة language دي إلى Assyrian متوينا English جريك أزن وقو شمانة كنت مدرسة خاطرة الباس كلاي خزماني لشمو أخس سورة قد ميطخ قارخنا ومغبرخنا وتأتي الميتينغز ديين إيوة خا process رابا And Carmen Elbazi does that work for us every year. She goes through the list of thousands of names to ensure we have an up-to-date Assyrian family, caregiver, student list. So she's not mentioning her efforts enough here. She does the work there for us. ماني وتخمنت دي مشتوتا إديوم. How did you think about celebration رابع شابيرا زياخة? Yeah, actually it was a community of our Assyrian staff that came together and said, you know, it'd be amazing. Our parents have been asking for a celebration even before this language course for a while. And we knew this day would come, right, Carmen, where we'd have to do a fun, you know, and this is no better opportunity and event than with this approval of this course to give them this celebration. It truly is for them. So we hope they're walking away feeling pride in the hard work we've put into it on their behalf. أنا يعني مجد رابع خدين قد أدخش ولا شابيرة ويدتون قالك أوتو مرخطانة مشتويات قداتت future you should be like organizing all the Assyrian مشتويات بس ما كانوا خون شيء بقدي يأخذ ومنسيته قدي يأخذ. بس ما رابع. Yeah, thank you. Yeah. وليلة بس أخيراً it was so many donors, so many donations, and so many designers are a part of it. So we're grateful for them too. Thank you. Thank you so much. Thank you. أمني لم يقرأ قاشا أنطوان كتباون ويا للخ خامدنا سندانة بهدرتو ألداها مشتوتة شلام على خرابي؟ رابع بشينا بيوخن ترون تأخن. رابي قاشو بينيطن قد رخشخ feelings ديوخ مودينا إديوم قد آتن بغزايد قد أدخى كورس ينتخى درس بتبايش مقرية قشيتة بيتايلة وبزي سنتو قداها مشتوتة. قن كل من دي هاوي تنبسيمة مدري أختن أو بدوزوتا هاوي باسيمة علىها هاوي باسيمة بنونو بناتو أو بنون الأمطاط وريتا إن يدخلون خم قمت خدن شنة لخا ببلخانة بكتشخي بجابي دمصيلون ممطيلة قديا أها خادوتا ممطيلة قديا أول شخدة قد مصير شمائيد قيش مقبلة ما قريتد للشانات ورايق مدرشياتي الله جو أطرواتد مدنخا يشبخ خدمة خيلخ مخياته خيلخ جنجارة خيلخ جابي
بريشة أختي قد مقري إخوة بلكا جو طلاير خطقيتا جو خا مدرشتا ينجو أمرا إنا لخا لا بخيلة إلا بمبلغة ضيطة بمبلغة تخمنتا بمبلغة برميتا مصيل أن جوانق وخاماته بسنتة آواحي طنانة قد ماصي ميل إيتوتا خهد خمندي قداها ديستريكت قد لشانا آتورايا بايش ملبا أخلي شانا روشمايا أقدمري قوت رواتي خين ادمدنخا ادمن طامتي وخبشامي وانتانن قد رابا بيتشاتونوتا وهل اديو بأجسطة مصايا وخدماتخ اللي إنا لخا ببلخانة كشيرة ودلكلتا ودلخملتا الدنجوان قو خاماتي مصيلا ضماتخ اللي بماري وانقاتي ريشة مكيوبة وانقديوخن قبل خانوخن دويدتون خي جانوخن خيتون العالم وخي امتناطوريته خي أهلي شانا قد ادمجد ويلي خلي شانا أخذ باليابي وخ من تشقيطة كورسبوندنت شقلو ياوا بالملكوت برصاي وبرعوناي وبلا أهلي شانا إلي درجشتا ادمردوتا إلي درجشتا لشانا إلي شرايد للشانة قد لخا مصاينا النجوانق وخاماته بنون الدولة شانا ميل الإيتوتة بايش مقرية إلى غالبوتا قد اتليهيوي من مريا آلها جوانق وخاماته قمدينات خينة قو شواويات خينة قو تروات خينة بت شقلي جرأة من دن جوانق وخاماته وباني مكمليلة الداها من دي اكتينا بخايا قد بباسموتا مضيخ قدنية قد أخنا إيوخ بنوند مردوتا إيوخ بنوند للشانة إيوخ بنوند يلبانا ليوخ أختي بنوند قراوة وبنوند بلاشا أخت بشتلا مرتبوديا أيوت باسم رابي قضانوخن أيوت باسم أختن طينان بنتين منوخن وهلا يوخموخن بيتبقيات خيالة ورايانة ومني لم يقرأ رابيل بتشمول كتاون قرر ديو بتبقرخ منه بالخانو وبزي بوينيطن خارطة يولت اشقلتها من دو تيم جوانق خاماته داخي ويلة وداخي شوريلوخن بسيما رابا ديل قا دايت فاكتا شمي إلى رابيل بتشمول أنا إيوان أرتست وديزاينر خيايا لخقو شيكاغو وقام خا ميبي ترطلاشا بياتي رامينا تيتلا ومرتلا رابيل سنيقة خيارتها I was like, what's going on? يعني what's happening? وأنا هل بتشمي نمو باص دايا كلاس إنا تيتلا وخارطة شركتلا مني مرة قد سنيقة وخامكا communication سنيقة وخاتشا design work قد هايرتلان وأنا هل بت أول إلى شولي بالخن أخا graphic designer وهاي دايدانا إيوان أمانة إيوان artist so with Ramina with Caro تيلان موضة عليه وناني سوزقرن الخاتخ منتا وودلن أو emblem شابيرة إديو خزيلوخ وناني أول ليوا بس ديزاين دي إنا أيوة ديزاين رامينا ود كارو سبب أن خيالي أو ناني objective تأتوا عليه أني نيوقاتي وأنا just I stitched everything together ناني صيرنا يبود عليه وبولتخلي أو من دي إديو اللي مو يخلي اللي يتوتا وبخشاوني و well received the community members دي يعني. كما أرخى سنايا أسقى إيوة بالخطوة من دنا ميقراته إيوة رابع سناي أو من دي زهمت كلها إيوة دانا لتوانا دانا ناني تيوة تفيقوا بي December 1st to I think December 15th إتوانا ناني finished concept و December 15th was a couple days ago, you know what I mean? So we were rushing قد أول من دي ما يخوال اللي توتا بلاخا من هالصات ترس الخاق قدمتها شقالة يوا لموضة شقالة فيدباك من رامينا ومن كارو وناني overall process يوا السناي because ناني بداينا ديزاين بداينا مودي لماركتينج و campaign work وانا من يعني أو من دي زحمة كل دانا لوا منن إنا تمم لوخن مطلبوخن راب شابيروا وبين بجلدوتا خيالوخ بتكبرتة آها مشتوتا أيوة wonderfully ورابا ناشي لوا خشاوة قد ناني بمزمنوا وبشاركنوا بدو من دي so كارو اتوالا خيال قد إن همزمخ how the interview style قد ناني هو يخا casual همزمتا لا بس speech after speech so yeah I think that's a wonderful idea وأنا هل بتخيش خرجن من Niles North من Niles West High School
و تيان قدوا هاي سكول قريان قخا دانا كريتقا summer classes so إيوا أخدرت تخروني دا قد قاتخ دانات إنه قرايقو هاي سكول so it was a wonderful evening yeah أو ترابو باسيما البلخانوخون شبرت بالخانوخون دانوخون ومنايد قوم انتهتا thank you Adil I appreciate it man good seeing you إقاري لقدي باسيما رابو thank you قشقان نخبيوه تيلان الختامة دها خرزة ديلانايا اتاون ايوا زوياخة قطيتا رشميتا خاريتا بود Assyrian Language and Culture Course أو درسة بتبايش مقرية جو خكمة من مدرشيات اتأخدانت إلينوي قواتت مخيدة أمريكا غزيلو خون قد شبرت دها ودوتا يو مجت رابا شابرتلا سبب بي بشيطوتا الديو بمريزيات شابيرة بي أوتغما ينبصلا اتبلخانا اتمويلو ناها ودوتا ليتوتا يو مجت رابا سودانا لقبت هذا خي وخايوما رابا شابيرة منتية بغزاي وقد برسمتا السباتت كل ناشا خدينا مبسومنا ومور خضانا رابا شابرتا وأنا خبسامت قاني أنا قد أبانا مبسم لي رابا قداها مشتوتا سبب مجد أو ماصن أمرا نيشة ديو إلى نيشة رابا شابيرا طاوة أبزي بين شغل خا دقيقة قد بدنا يمان بريخة وأخيطيتهم بركما يمان بتاوي إيدة سورة إيدة مولادة مارن وباروقا نيشم شيخة وريشة شيتا مارنيتا خطة قبل هذا طلب من مريالها قد بريخة إيدوخون هاوي مليا ببركاتي بأهوال التصباي وأويتون صخ سلامت أميناين أنا أخونوخم بيوم تأديل جونسون ويليام أخو من يداعت شميران وبزي لما شيخ ومقرشانة قبارة هدي أهون قخكلة إلبرون باتروسي قد شولانة أمينايت شابيرة ويدنا خبي قد يوخون رابلة وسبورون الله بيت بقياته وخرزة خينة Assyrian Foundation of America was established in 1964 as a 501c3 nonprofit in California to help needy Assyrians around the world support Assyrian education and preserve and promote the Assyrian language and culture. Since 1977, Nimbe magazine has been published under the auspices of the Assyrian Foundation of America and distributed around the world. Every day since inception, Assyrian Foundation of America has been a window of hope to keep Assyria alive. For more info, please visit AssyrianFoundation.org. إيمانوايلا أكسيدنت اتنرابا ناشا ليطي متبصل طاقة شكلي. اتلا نسيانة بدنا كيسس ات انجري لو و بيالباية قريمخ. إن آتن ينكل باتت بيتا خزموخن يطانة اتلوخن بوقارة مخبرون المنيان التلفون 8 أربع شوا وچا 8 تري وچا 5 خا اشتا يعني توخن بيت injuryrights.com شمي إلى توني كالاغراكس كي يمزمن لشان خلية يما Atoria's Family Bakery, where bread is our passion, our joy, and our family tradition. Our flatbread recipe comes from the Assyrian villages where Atoria grew up watching her mother and grandmother bake fresh bread daily. Unable to find similar bread in America, Atoria started making her own, and it wasn't long before a dream took shape and Atoria's Family Bakery was born. 30 years and 3 generations later, we remain just as committed to high quality, simple ingredients, and traditional baking methods. Our grandmother poured her heart into building our family bakery, and now it's our turn to give back. That's why we are donating 100% of profits from online sales of our traditional lavash and sweatshirts in November and December to help underserved Assyrian students in Iraq receive the education they deserve. Give the gift of education while receiving the gift of delicious lavash. Order online at
Tax season is approaching, and being proactive can help you maximize your benefits and minimize any tax time surprises. Dave's Bookkeeping and Tax Services offers accurate and reliable in-person and remote tax preparation, tax planning and bookkeeping services for individual and small businesses of all type in the state of California. Call him today for a complimentary consultation at 209-529-7645. That's 209-529-7645.